Right here in studio, I have a belt and I have a guest, Judy Waguthii. Welcome to Top Spot. Thank you. Karibu sana. Leo tunaongea boxing na madem. Yes. Fatima Zarika fight night. First of all, before we even go very far, tell me about this belt. WBC is a silver belt. It makes me to be #1 contender for what Zarika has. Zarika has WBC a world champion. Yes. So I'm also a world champion, but it's a WBC, but it makes me a first contender. Yeah. When did you win this and who did you beat? I won it in May 26th in Switzerland, Geneva, and from a lady from France. And we are fighting it. We are doing a rematch. Yeah, it's supposed to happen in November 24th so in Germany. In Germany now. Yeah. So uko tu kwa hivyo tu majutu zako tu nzoko mbali. Sikupenda kwangu. Nataka sana nipate sponsor at least niwe nachezea home. Yeah. Niambie tu kwanza kabla hata tuongee story ya pale vilolifika hapa. Ulianza boxing wapi? Nimekuwa na zaidi ya 10 years in boxing. Zaidi ya 10 years, let's say 10 years. Nani alikuinspire to ingia boxing? Venye nilianza boxing, nilianza nyakati za Conjestina kama Mevuma. Nilikuwa kwa taekwondo, nikaingia kickboxing. Nikiwa kickboxing, so we used to go to Pal gym. And nilikuwa naona female boxers hapo. And I think growing from ghetto, nilikuwa tu nasema, huyu huwa hizi ni ghetto ni wapi? Ghetto wapi? Mimi ni mtu wa mtaa kutoka Dandora. Dando. Dando. So ukaingia Pal ukaanza babla. Hata si kwanza boxing, nilikuwa tu nacheza ile for kickboxing. Tulikuwa tunafaa kwenda Canada with a coach anaitwa Alphonse Kaka. But we were supposed to go to Canada, so it never went through. So after that, nikarudi tu mtaani at an early age, nilikuwa tu bado young. Then I met a boxer by the name Warothe Kiru. I think now he's a retired boxer. Ndio akaniambia, manze, kambo professional boxing inapay na kuna mademu wengi. So eventually being money oriented, niko hapa acha nijaribu boxing na njoo hapa nimejipata. So umesema inapay dema kuko hivyo nje na Zarika na Judy, inapay poa. Kuna challenges gani labda? Kwanza tuanze na hiyo story inapay poa. Inapay poa bado labda sasa venye Zarika amepata watu wa kumshika mkono. I think it will motivate youngsters, but we have suffered in the industry. Tumekuwa tukifight for free ama unakaa mwaka mzima hujacheza, even to fight for free unatafuta hiyo ujipate tu umeingia kwa ring ucheze, ugauge level yako imefika wapi. But we're hoping for the best. Tunaona kamwangaza kanakuja. And for Zarika being appreciated and taken for a champion she is, I think unaona kuna light kuna mwangaza, kuna hope. So kabla tuendelee, I want us to listen into Fatima Zarika. Zarika has been in training in the UK. She came back into the country last Saturday, and when she came back, actually the first thing she did was to go watch a fight for one of our friends, Evelyn Odera, who beat a Zimbabwean lady all the way in Hurlingham. But let's just first listen into Zarika, what she had to say in one of her training sessions about what you think about when you're walking into the ring, and maybe Judy will tell us whether that's also what she thinks about when she's walking into the ring. Let's listen in. The skill is working. Hold down the balance. And she's on weight. Round of applause for us. And that's the weigh-in that happened yesterday, and Zarika is just a little bit heavier than the Mexican boxer. And watu wanaona demo wa Mexico wanasema anakamsupu sana, atakoja na box. Unaonaje kwanza? I'm sure for starters, I think all boxers ametoka ghetto. She's pretty, she's Mexican, but ametoka ghetto ya Mexico. So she's there. She's here. She's a good challenge for the fight. I'm sure it will be a good show.
And umesema boxers wanatoka ghetto. Ni nini na kupulu ukiwa ghetto unaona tu boxing ndio inaweza? I guess hard life, less opportunities and unaona boxing I think it can take me somewhere. Unajipata umeanza boxing. Yeah. So tuanze na Zarika. Zarika, watu wanaona Zarika au dem anaenda kupigwa tu KO nini. Hiyo ndio kitu kila mtu anaona. Oh, Mexican, umeongea about Mexican boxers. Umeenda umefight majunu, umefight na watu tofauti. Style ya kubox. Sisi yetu tu ni nguvu. Sisi yetu ni sasa ndio tumeanza kuwa kidogo tunacheza tactical lakini tu ni nguvu. Yao iko vipi? I won't say sina ujuzi sana for it, but I think ana record ndogo, but she's hungry, she's young. So I'm sure for my prediction, I think it will be a 10 round fight. Haitakuwa KO. I don't think so. Okay, from my point of view. Kila mtu anaona mapema ati hii ni ya mapema vile kocha wakisema. Tuna hope kazi itaisha mapema kwa Zarika, but I won't underestimate her. So kitu moja Kenya kwanga ni uninga pale hivi. Nataka sasa tuangalie kutoka hiyo side ya boxing. Bado tafuta hiyo clip ya vile Zarika anasema akienda kuingia vile mtu fikiria. Ingekuwa ni una tactically unajipanga kwa hii game. First of all, my fans. Tumeambia watu tokeni fight night. So kwa hivyo kesi itakuwa imejaa. Wewe ka boxer first of all, au mafans wanakupa moral ama pia wanakuingiza baridi? It works two ways. Una tension ya game, una tension ya mafans. People are talking, kila mtu anakupea advice, kila mtu anakuanga na idea yake. Ukifanya hivi ufanye hivi game itaisha. Try this, try that. Inakuanga it works both ways. Iko na hiyo pressure, at the same time una feel good to be at home. So it's either way. Inaweza wakidha wewe. Mafans wanaweza kupa moral ama pia wanaweza kuingiza baridi. Pia wanaweza kupa attention juu kila mtu anaongea and it usually ina confusing boxer when you are there fighting at home. Sometimes I feel you confuse boxer juu kila mtu anataka kukuongelesha, kila mtu ana advice. Ukirudi kwa kona instead of listening to your corner man, watu wamekimbia kwa kona yako wanakupatia jaribu hii try. So inaenda up inakuconfuse. At the same time una feel poor uko home, uko on your home ground. So uko tu so kila mtu ana appreciate belt yako mtaani. I want to show my people what I can do. So kwa hivyo kuna leo Zarika pale yuko kuna hizo vitu mbili zinagoto. Kuna hizo vitu mbili zinampeleka marathon. Yeah, but she's an experienced boxer, so anajua kuhandle the situation, in the pressure. So now let's listen into what Zarika says goes through her mind when she's walking into the ring and just about to get into a fight. Wakati unaingia kwa ring hakuna wimbo yenye ambapo inakuwa inacheza kwa akili yako. Kitu yenye ambapo unakuwa unafikiria kwa akili yako ni ngumi gani inaweza piga huyu msee adunde na first round game isiendelee tena. Hiyo ndio kitu yenye ambapo inakuanga kwa akili. Na kutaendaje? Been a pleasure to train Zeke the last couple of weeks, well the last 2 months. She's got a great talent. She's got lots of heart, lots of spirit. She always gives it 100% in the gym, and I've enjoyed every second of it. It's been a pleasure. Yeah, it's been brilliant. Yeah, the whole experience, to be honest with you, it's been brilliant. I'm enjoying being in Kenya, Nairobi. Knowing that Z has come from somewhere that hasn't had a boxing gym, the way she's enjoyed the training in Liverpool. And there you have it. Sasa even ndio Zarika anasema na kiingia nafikiria tu blog gani ndio angushe mtu. Point ya kwanza. I think kila mtu anakuanga na nini yake. Kasirika yake. Juu kila at that moment uko na tension hata uko tu kwa wale wengine. Adrenaline iko juu kabisa. So kuna mtu kama mimi nakuanga tu I'm totally confused. Nikiingia kwa ring ndio when I'm stepping out to stairs ndio najuanga yenyewe. Sasa tuende kazi. Kazi ndio inaanza. So kila mtu anakuanga tu na nini yake. So Zarika hapo anaonekana yuko relaxed, ampiga zoezi nini hizo vitu zote. Umeongea about kuhusu support ile ameshikwa mkono sahi. Tuongea about boxing na Madem Kenya. Boxing Madem Kenya kwaje? Kwanza tuanze hata kabla tuende pro. Pro umesema na kakitu. Amechekwaje?
So far, actually, this year it's women years in boxing. Juu hata Commonwealth, the only medal walipata is from a lady. Yes. And then after that, it was me with a belt. Last weekend, Ivry Nodelo won a belt. Yes. So we are doing well. I can say we are walking the talk. Mnaleta mambo. we are walking the talk. So we just hope watu watatushika mkono, watu take to the next step, and we are happy. What's the next step? We are just waiting and hoping for the best, and tuna hope what Zarika is getting, like being a senior for us, what she's getting, and ita trickle down pia iwafikie. So tuna hope pia sisi tutapata watu wa walk with us and to be defending our belts here at home, and I think people will love to see all the champions in the house, because we are many and more coming. Yeah. So boxing sahi kila mtu anaongelea, niko kwa newsroom, kila mtu ananiambia nipatie tiko ya kwenda kuona fight, nipatie tiko kuona fight. Ukianza kitambo mablo ilikuwaje? Ilikuwa tu kwanza kawe ni dem, family ilisemaje vile ulianza ku mablo? Ilikuwa tricky because I was young. Alafu kugrowia ghetto, so inakuwa ni stories za boys tu naanza. I think una date, unasema unatoka na kabag ka gym, lakini kuna jamaa unaenda kumit, but it was hard until nearly fight my my debut in a Grand Regency and Osaga promotion, and that's when kwenda na kagazeti home and my mom and my uncle was like, kula jobufa na si tu enjoy tu. Kuna actually amefungua ana line yake. Yeah. So dem anakuwatch sasa yuko mtaani, labda ni young anaona kuingia boxing. Gyms gani ziko Nairobi, labda tuanze tu hapo. Yo, gyms ziko wapi mtaani, ziko tau wapi? I think kila mtaa iko na gym, kuna social hall, but to start kwa mtaa ni poa, then I think Pumwani social hall ndio inakuanga imekuwa there for long. All the champions have passed through there. So I think when you have passion, you want something, I'm sure utapata hiyo place, utapata hiyo gym, utapata mpenyo kuingia na uifuate. So unaweza advice dem ana kuchekisa hivi, belt iko, kakitu iko, kitu kana kama kajafika bado. But iko poa. Unaweza ambia mtu yenyewe boxing ina pay. Eventually it will start to pay. Yeah, eventually after Zarika getting an appreciation she deserves, it's motivating us, and I'm sure the youngster wanaangalia wanaona yenyewe kuna kitu hapa. I can try this sport, and eventually we hope for the best, and tuna hope sponsors will come on board, and female boxer will watakuwa all over acting, and na itakuwa kitu strange ati dem na dem kwa mablow. Itakuwa strange because what we are doing it's great at the moment. Kuna to have a WBC belt in Kenya, it's a big deal. Yeah. Yes. Na pia wewe karibu pia uko tu one step away kufikia. One step, it's silver, so I'm just one step away. Yeah. So now we've listened to Judy, and she tells us about her journey into the boxing world. Now let's listen into a young Mexican lady who's looking to dethrone Fatima Zarika. Fatima Zarika is known as the Iron Fist. One of my bosses here, Emmanuel Juma, so Yamileth Mercado, and asked, huyu ndo anakuja kupigana na Zarika kweli? But as Judy has just said, it's not about the looks, it's about how you throw your punches. And this is what Mercado had to say when she came into our offices and had a chat with Sean Cadovelis. So it is a huge fight on Saturday. It is Fatima Zarika who's defending her title, and it's going to be at the KICC, the Kenyatta International Convention Center. Proud to have Yamileth Mercado from Mexico. She's the challenger. First of all, of course, we have a translator here. We just want to ask her opinions. First of all, how is she finding Nairobi? It's a very beautiful city, very beautiful people, and they've been very kind to her. How are the training conditions here? Has she had a chance to settle down? So she's only having one training session per day, which is at night, and she's not training for purposes of fighting. She's just training to be active because she did her training camping last week. So she's just training to be active for the moment. Nairobi is high altitude. Has she been training at altitude?
So she's been training in the mountains. She was training at about 3,200 feet above sea level. And in terms of experience, can she just explain a little bit about her career so far? Okay. So she's been fighting for a long time, approximately 10 years, during which four of the 10 years she was fighting at professional level. She debuted to professional level at 16 years, during which she's been able to fight a good number of fights, very hard fights. But she is here with an attitude of winning. She's here to win. What are her thoughts on her opponent, Fatima Zarika? So she knows that Fatima is a very great competitor. She's a world title holder. She's come here ready for all kind of style in terms of her opponent. She's ready for the win. Can she tell us a little bit about her style of boxing? She's very good. Her style is more about counter-attacking, but if she needs to go there fast, she will be there fast, and she's actually prepared for any kind of fight that comes her way. Just tell us about your expectations for Saturday night. So she knows that Zarika is a very great fighter, but she's also a great fighter as well. She's been practicing, she's been training with one of the greatest fighters, and she actually feels like she's up to par in terms of her fighting style. So she's expecting a great match, and she knows that the winners in this match are the officiators. And finally, this is her biggest fight. It is, of course, a huge fight on Saturday. It is for the WBC Super Bantamweight title. How nervous is she feeling inside? She's actually in accordance that this is the hardest fight that she's ever had to have. However, she's been training on side with the ex-champion for the same title, and she believes that she's very well prepared mentally and physically for the fight that's about to take place on Saturday. All right, so it promises to be a huge fight on Saturday. It is at 8 o'clock at the Kenyatta International Convention Center. It is the challenger here, Yamileth Mercado from Mexico, and she takes on Fatima Iron Fist Zarika. Is it a mismatch? Is it not? You look at Mercado and you wonder, but Judy, kwa box ya kutaka, sorry, a mismatch ni, yeni anaweza come na to surprise. Zarika si underestimate. Hiyo ndio advice unaweza mpatia, sio? Yeah. What like yeah, kwa boxing ukicheki dem, first of all, reaction yako ukiona dem unafikiria. Shino alikuwa anajua when alioffer the fight and she accepted. Alijua it's a big challenge and she's up for it. So what I can tell my fans, wakuje kwa wingi wa witness. Wakamuone fight. Yeah, and not to underestimate the pretty face. Kila mtu anamuona anasema hii udemz. Kila mtu anasema Zarika amepewa easy win, but it's not an easy win. It's a tough fight. It's a tough task ahead of her. So umesema about kuofferiwa fight. So labda tuonge storia, tukimaliza tu storia pro. First of all, tuanze na unakuwa pro boxer. Umetoka amesha unataka pro ama unaamua tu unaingia pro, alafu una get inaendaje mpaka una get fight? It's more about matchmaking na the more unashughulikia hiyo story. Wewe unashughulikia kwenda kutrain nini? Kwa hivyo lazima uko na mtu nyuma yako anakushughulikia. Kenya we are a bit still confused. I would say hatujafika hapo. But it usually kuna kuanga na coach, matchmaker, and then sasa nini anaitwa mwenye anaweka game, promoter. But Kenya tunakuanga they are mostly under that quotation like ni mtu mmoja. But when you're in the gym, when you're in the right places, gym, makoches wanaonanga huyu ana potential, huyu ana potential, so utapata tu umetafutiwa fight. Yeah, and ukienda fight like there is this guy anapigana leo. I think Onyango, I don't know his name. Ni bout yake ya second bout. And the way we have many male boxers, na ndio James Onyango, na ndio fight yake ya pili anacheza amepata ako kwa undercard ya Zarika. That means the guy wameona potential to give him the ule mtu mwingine yuko kwa undercard ni Okwiri. No, Okwiri amecheza boxing for establish kwa amateur, but this James Onyango ni kuonyeshana his last fight alifanya kazi mzuri kwa ring, so they were like, tunazampatia chance to give this youngster
another chance. So kila mtu anaenda kuona hii fight ya Zarika iko tuseme saa 4:30 hapo. Kuna undercard. Mtu ambie labda kuna mtu anawote anashindwa undercard wanaongea about. There is another undercards ni zile fights zinafungua. Ni kufungua. So likajil ndio mna zenye zina curtain race. Kuna cycle ndio tuende kwa main fight. Zenye zina curtain race. Na pia hizo zina kitu ama hizo tu ni of course the one professional boxing ni biashara. Uwezinga kwa ring kuna kitu. Hawezi ingia bila kulipwa. So tuwaliza tu fight moja tu mshahara ni. Unajua pia labda kula mtu hivyo anasikiliza anasema hii job laweza fight moja hiyo ni manda kazo the 4 bouts ndio wanaweza kuambia tu. Si ya leo ile tu on average ukiingia kwa ring. There was a time tulikuwa tuna fight for free. What's I'm coming to there. But the last 2 years since last year and now boxers are getting a good payday, I would say. Good payday ni mangapi? Unaweza pata $100 per round. More from $100. World silver belt, which means it puts her in contention to be just where Zarika is at WBC. That's a world championship belt under Judy. Tuerudi tunakumaliza hii story. First of all, kila mtu anataka picha na hii belt. Wako karibu. Sawa. Fight night leo. Wewe unaona, wewe umesema unaona ikienda 10 rounds. Unaona ikienda 10 rounds. Advice yako kwa Zarika. Labda anakuwa mahali anacheki, utamwambia nini? Kando na moral. Unajua utasema tu moral. Kando na moral. Kinaweza mwambia I know she's at a good place. Kwa good place and before alikuwa na stress. Before going to camps alikuwa na stress. Nyumba italipwa aje, watoto school fees. But at the moment she's in a good place. So I'm sure she'll give us a best show tonight and all I can tell her ni atuchangamshe, atufurahishe. We want anajua anataka kumaliza fight first round but tunataka kuona ile training amepata UK. So mablow anarushaje nini? Tuonyeshe hizo ma combination ametoka nazo UK. Asimalize game first round. Sikuwa tu tumeingia alafu tumetoka tu. Tunaambia kwa heri and it's just 4 bouts. So atu entertain kabisa. Aya, kando na Zarika, mafans unawaambiaje? And KCC naweza tell mafans wakuja. We have another female bout. Yeah, Charity Mukami and Florence Mudhoni. So naweza ambia mafans wakamu wa support one of our own. Yeah, and they enjoy the night. I'm sure it's a small card, but I'm sure the night will be spectacular. Spectacular, yeah. Unaenda ku defend rematch ubeitiwa unaenda unaweza want kupigana hapa Kenya na hii ndio time yako kujipigia debe sponsor account kwa hivyo jipigie debe wakuje kwa wingi. By the way, going to France for the first to Germany for the first defense, it's not tungefurahi sana ningefurahi sana to defend it at home but we don't have sponsors. I'm still on my own, so lazima turudi Germany for my first defense, but I'm hoping we'll get someone to work with us. Ukisema you're still on your own inamaanishaje? Una fight chini ya nani? Just my husband is my manager actually, so it's a family affair. Yeah, and we want it to have a bigger family. So we're hoping for sponsor and I hope I have a bigger task to defend it and come back home with it. But I hope after Germany fight we'll have sponsors. So my next second defense it will be at home and that's what umesema ndio top contender wa kupigania WBC World. It happen when? It's a mandatory, but I think that's the next thing after lazima first defense alafu lazima first defense. It's the same opponent Priska Viko. She was not happy about the defeat, so wamesema atakujaribu tena. Wanajaribu monkey business to know wanaipeleka Germany, but I'm sure bado uko tu sawa. But I'm sure we are ready for it. We are ready for the defense, but I hope after that I can defend at home, get a bigger fight, and now we aim it to fight my first contender, and she's from Argentina, so eventually watu wa WBC they'll start to eventually it will be mandatory. Lazima itakuwa wewe ndio utakuwa the first person in line on the qualis, like you need to fight Judy Waguthii from Kenya, and we are hoping we'll be ready for that, for with
with the fight and with the build up, like I can get a good build up at home. Okay. Okay. SportPesa recognize. Juzi to sports Star Times actually. Star Times will recognize kama sports personality of the month. Hebu niambie kwaje. Ulifilaje kwa roho? It was a great feeling and it was a surprise. So and ilikuwa on Monday. I still recall it. So getting a big TV that jioni nilikuwa tunajiona. Ulikuwa bola tu kwa hiyo TV ulimepoa umejiona. Kwa TV ni kwa tu. Actually the feeling was like sikuwa na TV but I told my husband tonight nilikuwa nimeambiwa na KTN they got a story. Yes. So at 5 ulikuwa zilizalo unajiona. Nilikuwa on TV nikijiona in a big TV and the token I received it and it was motivating, it was really inspiring and it's good that behind kuna watu wanatufuata wanaona kile kitu what we are doing because we always think like the government but kuna wale sport inaweza grow tofauti. Kuna venye sport inaweza grow at the moment with Zarika she's in another level because of private industry so it's good to we hope the corporates coming into sport. We hope they'll come more into they'll have the love because before we used to have sponsors tena wakadisappear so we tuna hope what have that trust with boxing and boxing office and watuweke hapo kwa ligi ya Mayweather. Kwa hiyo huko hivyo sasa au sonia money sasa anacheza hiyo ligi. Ako karibu kufika ligi ya Mayweather so tuna hope pia sisi tutafika hapo. So tukimaliza tu Judy, kuna watu wawili kwa hapa ndani. Kuna mtu mmoja alingurua naye mtaani amesema amekola kwa TV akasema lazima kuja kugote lakini achana huyo. Kuna mtu ambaye umekam naye na yuko very close to you. Tell me about your husband and an influence gani? For starters, he's a boxer. He's a boxer and he knows nothing about management and sports. I would say mambo ya promotion nini, but he saw the love I had for the sport and he was like, I need to work with my wife because he would have told me, umepata mtoto, your wife, forget about boxing, but he was like, this is what she wants. Let me just work with her, try to do something. So for the last 2 fights, actually, it's him who got the fight. So he went to BoxRec, registered as my manager, and people started to contact him. Tukapata fight, we went to Russia. I went to Russia with him. Hakuwa anajua mambo ya pad work. He had to learn how to give pad work. He had to learn how family business, indeed, it's a family business. I went with him in Russia, and the matchmaker of the fight, actually, we were a good team. We were a good pair, and the guy who got a fight, actually, the moment aliingia in Moscow, it's like he diverted our attention. Even that fight, I believe I was winning, but he panicked. My husband was in control, so he panicked. Tukaanza sasa kuongea lugha ya home Kiswahili, and my attention diverted, and I think the last round I got confused. But in Switzerland, it was just me and him, and I think because we are a good pair, that's why it worked. Beltika come, and up to today, he's my number 1 fan. He's a yeye anakuanga kila kitu. Ni manager, ni chef, ni babysitter. I have a 3-year-old daughter. So he's a great I want to be here if it wasn't for him, actually. Okay. Yeah. That's lovely to hear, and it's good to hear that sport actually imekupeleka Russia, imekupeleka Switzerland, na sasa kupeleka Germany. So tunataka ipe hata zaidi. Actually, yeah. So, ni kwa hiyo ligi. Uko ufike Mayweather. Ndio tayari kuita tena waliambia sasa ndio hii belt kana big action leo kamnayo. So thank you very much for your time. Hope tutakuona tena leo usiku time ya Fight Life. Of course, utakuwa lazima support. And thank you for inviting me. Karibu sana. Karibu sana.